que eles iam ganhar. Cara, na época o público do Brasil que jogava isso aí era muito, viu? Eu joguei. Porra, eu chegava pra jogar isso na Lan House, a gente era 4, 5 horas seguidas, velho, a gente jogando isso, Vitor. Ah, filho, tem que mudar o nome, né? Da Live Company of Heroes 2. Matando nazistas. Não, pode botar na Matando nazista não, leva ban, né? Matando nazs. De 2013 eu comprei na Feiras. O link é o mesmo, né? Mas isso aí. É tutorial. Nunca faço tutorial, mas vamos fazer tutorial. Ué, troca o nome da live, porra. Troquei já. Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite. Atualiza aí o link que vai dar certo. Agora é Matando nazs. Boa noite, Felipe. Boa noite, Borges Bife. Eu não sei, eu não botei nazista porque eu tô com medo de o YouTube me dar ban, né? Eu não sei como é que tá, se pode falar nazistas. Verdade, né, mano? Puta que pariu. Agora é essas merda aí. É porque tem gente que se ofende, né? Deixa eu aumentar os gráficos. Puta que pariu. Esse é só o tutorial, né? Você tá jogando É tutorial. Panzer Grenadiers. Pera, você tá como alemão ou você tá como inglês? O tutorial é como alemão mesmo no tutorial. No tutorial do 1 você joga como americano, né? Oxi. O que foi? Não, você falou que você joga tutorial. O russo você joga como americano. Não, eu tô jogando como alemão e tô matando o russo aqui. Ah, tá. É porque no Company of Heroes 1 não tinha Rússia, entendeu? Agora eles botaram a Rússia no 2. Soviets in heavy cover. Lob a grenade and flush them out. Sending them a gift basket. Here comes the big one, you Contact! Soviets! Hold them! Grenade bundle ready! Granata away! It's collapsing! My Schützen made a kill! We're leaving! There is no God! Our reinforcements! Soviet machine gun has been pinned! Advance! To get at those guns before it's too late. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê o resto do pessoal? Sei lá. Não vem.
Eu peidei e aí tossi ao mesmo tempo agora. Grenadiers here! Blow the Scheißkopf to bits! Que burro! Tu viu que eu fui tentar dar um tiro de granada ali e bateu na estrutura. Aí não foi no alvo. Não apareceu ainda não. Pera, mas ela voltou pra você? Grenadiers, it is time to go! Time to go! O casal ficou na ponta, né? Grenadiers on the move! Se tu quiser achar a artilharia dos caras, mas onde é que tá a artilharia dos caras? Grenadiers ready! Hands on Grenadiers moving out! Forward, march! Jawohl! Squad advance! Mate alemães. Standing by! Grenadiers! Forward, march! Get going! Hands on Grenadiers! Auszug! One foot after the other, Kinder! Grenadier on the way! Los! We're going that way! Yes? Einsatz, time to go! We are ready for action! Grenadiers on the move! Granadeiro. Grenadiers, it is time to go! Acho que o tutorial bugou, velho. March! Por quê? Pareceu que apareceu do inimigo, né? Boarding! Diz que eu posso destruir a artilharia, mas a artilharia não tava aí no mapa. Yes? Ah, lá já bugou o jogo. Puta que pariu, hein? Advance! Tô com sorte hoje, viu? Puta que pariu, tô com muita sorte hoje. Schützen here! Squad moving out! Grenadiers! Place for arrest. Grenadiers on the move! Jawohl! Bugou mesmo, velho. On the way! Yes? Standing by! How can we help? Los! Get going! Load rifle grenade! Ah, botei. Yeah, we're not staying here! Quickly, move! O jogo bugou. Bugou. Tô com muita sorte, velho. Puta que pariu. Hands are Grenadiers! One foot after the other, Kinder! Grenadiers, Minha mão! Por que está se comportando como uma criança? O que sentiria se alguém vai olhar para suas olhos e pegasse algo que fosse seu? Que papo é esse? Vai fazer um tutorial. Tutorial. Grenadiers moving out! Squad moving out! Attack! Red army is attacking! Advance! Schnell! Schnell! Você mata rapidinho os caras, mano.
É porque essa aqui é a tropa de elite dos alemães, ali era as tropas baratas da Rússia. Tem conta que é tutorial, né? Também. Soviets in heavy cover. Oxe, eles estão brilhando agora de... Não sabia disso não, velho. Pulling igniter. Blow them to bits with a bundle grenade. Recover. Enemy kill. Advance. Our reinforcements. Soviet machine gun has been hit. Got to get at those guns before it's too late. Eu quero ser seu pai. Vai usar agora na bomba. Yes? On the way. They have the bridge targeted. We need to find another crossing. Keep going. Grenadiers. We are ready for action. Schützen moving. Grenadiers reporting. Yes? One foot after the other, Kinder. We're going that way. Leotards will die for everyone around. Once it's locked, rip them apart. The Schwarzenegger come on! Bugou de novo. Puta que pariu, hein? Eu bugou ou eu não tô achando essa artilharia? Standing by. Vou voltar aqui de novo o mapa Moving todinho. out. Ver se eu acho. Einsatzbereit. Jawohl. Hands are Senão eu grenadiers. desisto do tutorial. Grenadiers reporting. Hands are grenadiers moving out. Eu sou mandeu. Moving. Beijo meus pais. Gostaria que eles dessem susto o tempo todo. E não me dá susto. Eu gosto de aranhas. E não tenho medo de nada. Ao sul. Antônia só tinha medo de uma coisa na vida. E eu não sabia o que era. Ah, eu quero a minha identidade. Jawohl. Moving. Tá bugando mesmo, não tá aparecendo. Hands are grenadiers moving out. Grenadiers. Ah, exato. Segunda, 11 da noite. Sabe como é que é, então? Toda segunda, na nova temporada de Salvador. Yes? Squad moving out. How can we help? Vorwärts. Grenadiers, it is time to go. Squad advance. Você bugou mesmo, puta que pariu, velho. É pra achar Você uma tem que- artilharia de bateria, mas não tô achando a porra da artilharia. One foot after the other, Kinder. Bugou. Coisa de merda.
É, vou fazer tutorial, depois eu faço isso aí. Depois eu faço tutorial, vou jogar donatório mesmo. Aí lá vai fazer merda já. Eu já conheço o jogo, né? Só ia ver o que tinha de novo nesse jogo, mas... Quer que eu recomece tutorial ou faça campanha mesmo? Faz campanha. Tem que gravar Só de que eu vou... muito, né? Uhum. Vou fazer o quê? Campanha. Tem a Copa da Feira 2, esse aqui eu não tenho. Campanha soviética. New Game. Eu joguei já. Que? Eu joguei a campanha já. Quando? Sei lá. Acho que eu já tenho medalha já nelas. Oxi. Eu acho que eu já teve uma vez que tava free weekend. Pronto, tem novo jogo aqui, vou dar novo jogo, beleza, mil. Tá standard, não lembro. Não lembro como é que é o jogo não. That is no excuse for deserting your post. The man knows how to take care of his Lembranças de guerra. Flashbacks da guerra. Which specifically are you referring to? Lev Abramovich Isaanovich have been found guilty of crimes against the state. The punishment is death. Tá ligado que contexto são aqueles que aparecem ali, né? Na lembrança dele? Ele foi o quê? O contexto é aqueles que aparecem na memória dele? Não, Sério? não sei não. Eu tenho que jogar mais jogo de Segunda Guerra, né? Pra tu ver então, né? É que eu não manjo muito de Segunda Guerra não, me desculpa. É porque eu só manjo porque, tipo assim, que quando eu comecei a jogar FPS, eu tinha a Segunda Guerra, né? Uhum. E eu gostei muito do tema de jogar. Sempre teve esse tema, praticamente. É porque foi a única guerra que os Estados Unidos ganhou. A do Vietnã eles perderam, por isso quase não tem jogo. O Vietnã só tem o Sniper Elite, né? Que é conhecido por causa do... Mas na pela Elite é porque eles ficaram sem tema, né? É o 2, né, que no Vietnã. Sei lá, nunca joguei muito. Lev Abramovich Isaanovich. Блядь, сукин сын. I come all the way from Moscow to this remote piss hole, and this is how you greet your old commanding officer? What do you want from me, Colonel? I wanted to show you something. Recognize this? What you wrote on these pages could condemn a man several times over. But before that happens, comrade, first I need to know the truth. Puta que pariu, hein? Comprou um óleo de menta. Basicamente, na Segunda Guerra, a Rússia era tão fodida que, tipo assim, a Alemanha tava invadindo e tal, aí chegaram na parte tal do rio Volga. Aí, tipo, os russos tinham que atravessar o rio pra defender Stalingrado, né? Aí, tipo assim, eles trouxeram um monte de gente em várias regiões da Rússia pra defender Stalingrado. Só que eles não tinham arma pra todo mundo. Ele dava um fuzil pra um cara e uma munição pra outro. E a intenção era quando um morresse, você pegava do outro, entendeu?
Aí tipo, tem uma hora lá que ele simplesmente manda todo mundo avançar. E quem recua, ele matava por estar desertando. Porra, mas se o cara não tinha nem munição, o que ele ia fazer? Avançar. Porra! Depois tu assiste o filme, pô, Círculo de Fogo, retrata sobre isso do Rio Volga. Círculo de Fogo não é aquele filme lá dos... Não. É porque... Pera, já falo. Não é porque filme brasileiro, quando bota título brasileiro, ele gosta de reaproveitar título antigo. No filme antigo, que o nome é Círculo de Fogo, da Segunda Guerra, entendeu? Porque o nome do outro é Pacific Rim e vira Círculo de Fogo, nada a ver. Pacific Rim. Depois dá uma olhada no filme, é muito bom esse Círculo de Fogo. É no naipe do Resgate do Ryan, não no naipe. Eu nunca terminei de assistir os resgates do Ryan. Sempre que chegava na parte que o Ryan apareceu o Ryan morto. Não, ele não tava, ele já tava morto. Ele descobriu isso. Não, o Ryan aí... não morre não, pô. Ele morre. Então, não, é um outro Ryan que morre. Tem um monte de Ryan também. Não, é porque tipo assim, eles estão atrás de um Ryan, só que ele não sabe como é que é o cara. Aí chega, aí tipo assim, descobre que era o pelotão que o Ryan tava. Aí meio que ele descobre que o Ryan morre, mas depois não é o Ryan certo, aí no final eles acham o Ryan certo, entendeu? Só que eu não vou dar mais spoiler não, você tem que ver. É verdade. Pô, mano, eu ia ser muito cagado, hein? Puta que pariu se chegar num lugar sem mar. O cara morreu muito russo na guerra, velho. Eu tô ligado, o russo era pra eu ter perdido a guerra. Eu sentia ter perdido. Tipo, a Alemanha lutou em 3 frontes e perdeu menos soldado do que a Rússia perdeu, entendeu? Mas a Rússia já tinha muito de gente que já era um pouquinho mais veterano já. Oi? O pessoal da Alemanha já tinha veterano já, muita gente tinha lutado nessas guerras que tava lá. Mas também todos os alemães eram muito bem treinados, velho, os alemães também. Os caras só perderam a guerra por merda de Hitler mesmo, né? Porque Hitler endoidou, pô. Não é que ele endoidou, ele também tinha uns objetivos loucos dele, desde o começo. Também não sei porque ele queria ir pra Rússia, mano. Se ele fosse pra França, ele teria pegado o resto dela. Eles tinham pego a Europa, se ele quisesse. Hã? Eles tinham pego a Europa. Não, mas eu tô falando, se ele tivesse em vez da Rússia pedido pra França, que já tava toda fodida, já pegava o resto dela, já ia conseguir mais lugar, mais coisa. Aí depois aí é se separando mais. Essa cena me lembrou muito aquele filme da Mulher Maravilha. Ah,
Uma trincheira. A trincheira é defendida por um cara numa Gatling Gun. Mas uma Gatling Gun, velho, fazia porra. Era Não, mas era só 3 caras e uma Gatling Gun. E ninguém conseguia passar por uns 20 anos. Mas não, porque, porra, naquela guerra ali foi foda, era assim mesmo, velho. More shock troops are available for deployment, comrade. This HMG is tearing us apart! Keep advancing, comrades. He cannot stop you all. Chegando no stealth aí. Their HMG is down. Advance. Agora o Rosby fala pra gente entrar na cal, só entrando na cal, mas ele nem tá mais na cal. Are going to annihilate our troops. Move up, locate and destroy them quickly. O bicho é doido. Ele é louco. A campanha tá muito fácil pro começo, hein? É porque tá no médio, né? Esse jogo aqui no médio não é muito difícil mesmo, não. Eu tô fazendo... É que ainda nem começou aquela parte de ficar construindo tropa. É, porque toda a campanha começa assim, né? Eu tô fazendo side quest também. Na side quest você pega as medalhinhas e tal. É interessante. Ali, defender soldado. Destrói Hotwisers. O que seriam Hotwisers? Howitzers, não sei. O que seria isso? Oi? Esses coisas aí que você tem que destruir. Sim. Ah tá, são esses lançadores de... É artilharia. Morteiro, são morteiros. Não é morteiro, artilharia, morteiro é diferente. Parece morteiro. É porque o morteiro é menor, né? Uhum. Pioneer saiu logo.
guns are down. Comrade, get out of the line of sight. Your shock troops cannot damage that tank. More shock troops are available for deployment, comrade. Oi, boa noite. Alguém entrou? De zap. As we advance, conscripts will keep it occupied. You need to find something to take it out with. Shock troops awaiting deployment. A German anti-tank gun has been spotted in the ruins. Requisition it for our own use. Shock troops can now be used to crush the enemy. Another HMG. We need to blind it before we can attempt the flank. Use a smoke grenade. Now, go before the smoke clears. On that weapon, take possession. Commander, take the anti-tank gun. Agora você pode pegar os coisas. Eu posso pegar aquilo no chão. Take out that Panzer IV. Shit! Short, what's me? Deflection! Fire again! Shit! Reload! Hurry! Claro que na normal não é um tiro só pra matar um tanque desse, né? Realmente. Tipo assim, a habilidade traseira desse tanque é fraco. Mas você... Peraí. Cinematic. Retreat! Fall back! Ai, Orders of Comrade Stalin! All who retreat Morreram are tudo. traitors to the motherland! Turn back and fight, damn you! Fire! They were warned! Now, attack! Deal with those machine guns! tá a vida, hein? Hã? Tá a vida, hein? Tu viu, né, como é que era, né? You will attack the German line, or you will die by my pistol. Now move. Move. Pô, tu é o cão. O jogo tá perdendo. The enemy has silenced one of our anti-tank guns. Tipo, o amarelo? É porque o amarelo é o automático, né? Eu sou o azulzinho. Eu tô controlando 3 pelotões só.
Platum. Na hora que o tempo que você tá jogando, assim, você não passou nem 10 minutos. 10 minutos, você não andou nem 10 metros, assim, direito. Do mapa, né? Aham. Saiu de novo o rosto. Shock troops awaiting deployment. Eliminar o Panzer 4. O Goku quase morreu aqui. Olha na escada. Da hora que esses Panzer assim, eles não conseguem matar o carinha assim, pequenininho. Caralho, velho, tem essa, o cenário. Ah, agora? É, eu vi, o cenário não tava destruído. Quero ver quando chegar na parte você vai ter que ficar construindo coisa. Verdade, isso daí você tem como pegar recurso ou o recurso vem em... Não, é igual o do 1. Tu lembra mais ou menos alguma coisa do 1? Não lembro não. Ich kapituliere! Ich kapituliere! Bitte, bitte! Gnade zeigen! Bitte! This young lady is O desap saiu. Saiu. Você não, Ah, era recruta. era recruta, pô. Troquei o nome. Pronto, next mission. Yes. Stalingrad. I remember. Those Germans tried to surrender and... We won a glorious victory that day. Glorious? Tell me, comrade. When did you begin to lose faith in the cause? When we first met, you were a true believer. In my men. I always believed in them. Eu sei que eu tava calmo por fora, mas eu tava desse jeito. Eu não faço mais, eu prometi. Já era minha mãe. Eu só pensava em coisa, de um jeito que eu queria que me deixassem ir embora. Eu vou fazer. Depois eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Tem que falar com um amigo meu pra. Você vai fazer multiplayer? Não, pô. Jogar os Call of Duty de Segunda Guerra. Vou jogar o modo de histórias deles. É, de todos. Falou, velho? I am Colonel Churkin of the NKVD. Major Borodin has been relieved for incompetence, and I have assumed command. Comrades, the fascists are almost upon us. Our front line is contracting again. We no longer have the resources to hold the Germans here. But sir, we have to slow them down. We can buy time for the civilians to escape. Lieutenant? Isakovich, Lev Abramovich, Comrade Colonel. Yes, Lieutenant, we must buy time. Not only for the civilians here, but for Moscow. We must also prevent the German bastards from capturing our supplies. Anything we can't load onto that train must be destroyed. Germans are almost here. We need to leave. German forces are on the edge of town. Evacuate immediately. Leave your belongings. Evacuate the town immediately. Move, move, move! Let's go, comrades! Comrade Lieutenant Isakovich, while our men continue to load the train,
Your unit will be tasked with evacuating and destroying any remaining military assets. First, hold the enemy at the front line while our supply trucks are evacuated. Once they depart, lure the fascists into town where our engineers have planted explosives. Destroy anything that might be of use to the Germans, and then fall back to the rail yard, where you must protect the train until it departs. When the train leaves, evacuate to the rally point across the bridge. Are you prepared to execute your orders, Lieutenant Isakovich? For the Rodina, the motherland! German forces are approaching. Reinforce the front line. Take those conscripts and use them to replenish our shock troops by the front line. Já vou. The line and prevent the Germans from advancing. Those shock troops have invaluable equipment and training. Keep them safe. We need reinforcements. You must hold the line. Call in more conscript squads if you have to. We can't hold this position any longer! Fall back to the tracks! Set up defensive positions and defend those supplies at all costs. Fresh conscripts have arrived. Infantry have made the ultimate sacrifice. Cool.
Infelizmente, pagar fogo de Getúlio Vargas, eu quero entrar na calma. Oi? Infelizmente, Getúlio Vargas e paga fogo, eu não quero entrar na calma. Aqui, chutadinha, né? Uhum. We have more conscripts at our disposal. Porra, mano, esse fragmento o disco hoje. Realmente, ficou mais rápido, pensei, puta que pariu. O quê? Esse fragmento o disco hoje. Well done, Comrade Lieutenant. The supply trucks are moving out. O PC tava desligando só quando abri uma live, mano. There are critical military assets that could not be evacuated in time. Order our engineers to wire them with explosives and destroy them before the Germans push us back. Sir, we can use some of this equipment to hold off the Germans, or even aid the evacuation. We can't risk having those assets fall into German hands. Destroy them at once. Fresh conscripts have arrived. A squad of infantry has been killed. Death before retreat. Já morrendo aí, ó. We have more conscripts at our disposal. Matei meu dinheiro sem querer. Well done, comrade. Puta que pariu, mano. Tu viu? Eu vi agora. Foi rápido então, viu, a tempo de resposta. Que eu vi que você tacou ali deu um tiro ali no negócio, o negócio fugiu, eles caíram tudo no redor. Não, eu tinha botado mina, eu que... Ah! Puta que pariu. Detonate the explosives. Como é que você vai matar esse tanque aí? Brave infantry have made. That will hold them off for now, but they won't give up that easily. This town may fall to the fascisti, but all they will find is smoldering ruins. Fall back towards the train yard and requisition flamethrowers for your engineers. We will burn this town to the ground. Our headquarters is still operational. Use it to request additional conscripts and engineers. We have more conscripts at our disposal. Fresh conscripts have arrived. Enemy forces are attempting to capture our territory. Yes, we can use them. Order your men to set the houses on fire. Once that is done, have them torch the surrounding fields. Leave nothing for the Germans. We have... More of our troops have been lost. Shit, I can't believe we're doing this. We have more conscripts at our disposal.
Germans are advancing through the fields. Comrade Lieutenant, torch the fields before they push through. We've doused the fields with gasoline. Be careful, comrade. Our forces are still in the fields! We cannot let the Germans advance. Torch the fields now. Porra é essa, mano? Ok. Eu não gosto que o Rosby colocou ali. Fritz will regret ever stepping foot on Soviet territory. The enemy is encroaching on our territory. You have done well holding off the fascisti, but we still need more time. The Germans will try and push through the town using armored vehicles. Place mines and demolition charges along the roads to stop their advance. We have more conscripts at our disposal. Sir, mines won't be enough if their vehicles push through. We can use those T-34s to... Negative. Those assets are acquired elsewhere. Make do with what you have. Por enquanto não acontecendo porra nenhuma, hein? Tô só eu tô me defendendo dos alemães mesmo. Eu só defesa isso daí? Defesa. Quickly, comrade! Place some mines on the roads! Secure the areas with barbed wire! Hold the line, engineer! Go, go, go! Enemy aircraft! Good work, comrades! O objetivo de você plantar minas. Porque vai vir tanque. Ah. Deixa eu terminar de ver aqui já o homem. Shit! Ibat, kapat! Startgun inbound! Place more mines on the roads! More German vehicles are sure to come! Engineer, want some anti-tank mines? We have more conscripts at our disposal. We are losing supplies to the enemy. We have an isolated sector. German scout car! West Road! We have more conscripts at our disposal. Fresh conscripts have arrived. Enemy forces capturing supply sector. We have more conscripts at our disposal. Incoming half-track! Main road!
only for those who are seriously wounded. Another scout car coming in! Cadê os tanques? Destruí alguns. Na mina. Pulou aqui. Tô vendo que nunca mais você vai usar essas minas aí. Combat engineers are standing by. More of our troops have been lost. Our territory is falling into enemy hands. We need to re-establish our supply lines. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, com minha mãe. Minha mãe gritou ali. Brave infantry have made the ultimate sacrifice. We're almost done. We're moving out the last of the tanks. We are losing territory. We have more conscripts at our disposal. A sector has been cut off. A squad of infantry has been killed. Death before retreat. Fresh conscripts have arrived. We have more conscripts at our disposal. We have more conscripts at our disposal. The enemy has killed another infantry squad. Olha lá o tanque veio correndo. Eita porra. Fresh conscripts have arrived. More of our troops have been lost. Não vai dar não. O que não vai dar? Você não vai conseguir ganhar essa defesa não? Pariu. Brave infantry have made the ultimate sacrifice. Sir, they have tanks. We won't be able to stop them. There is nothing more you can do. Fall back to the bridge. We have more conscripts at our disposal. The enemy has killed another infantry squad.
Mas vocês não tem nem artilharia de avião, essas porra te ajudando não? Não. Esse mapa era só pra me defender enquanto a minha galera fugia, é só isso. Ah, só isso. Você vê que a galera tá recuando ainda, eles vão explodir a ponta. O cara fumou uma cara de triste do cacete. Só muito explodir ali. Completa. I can still see their faces as they stood there, stunned. We sacrificed a few to save a city. You showed great courage that day, comrade. Abandoning my men showed great courage? Yes! We were victorious. We faced an enemy that seemed unstoppable. We did what was necessary to keep the Germans from taking Moscow. You had proved you were ready for the difficult challenge we faced at Mzensk. What was asked of our men at Mzensk approached the impossible. October 1941, né? Que é assim que eles falam, né? É 19, né, pô? 1941. Olha lá, morrendo. Começa todo morrendo. Mas por que a perna dele tá tudo... Assim, tem fungo na perna dele, mano. Como que? Vai ser tem fungo nos pés deles. É roupa, não? Não, é roupa, mas parece que é fungo, mano. Gosto. Tem tanque, né? Talvez sim, talvez não. German infantry approaches the ridge in great numbers. Although our weapon support is limited, we must hold these 3 positions. More Maxim HMGs will arrive soon. But for now, you must rely on conscripts and good cover. When an opportunity presents itself, we will push forward and secure the roads into Mzensk. At our disposal. Conscripts at our disposal. Caralho, esse é o cosplay da nova personagem do Overwatch. Já testou ela? Não tem não PT ainda não. Fresh conscripts have arrived.
through that MG. Nem precisa ter pelo menos uma Gatling Gun aí. Tem uma Gatling Gun aqui agora. We have more conscripts at our disposal. Flamethrower! Fire! We are ready! Central road, we have incoming! Take that German flamethrower! Rather be digging graves? You may now dispatch Frontoviki conscript squads. These soldiers have access to Molotov cocktails and submachine guns. Key squads have arrived to fight. The sector is at risk. Frontoviki conscripts ready for deployment. Panzer Grenadiers to the north! Suppress them before they can grenade our trenches! Quick! Suppress the Panzer Grenadiers with the HMG! We are deploying additional Maxim squads to the ridge, Commander. Troops are being transferred to make room for fresh recruits. Riflemen ready. Maxim HMGs on site. Eu nem dá pra expor o caminho lá na frente. Pois é. Caralho, já morrendo já, o cara. Demora quantos tiros pra matar um? The enemy has killed another infantry squad. Coisinha deles. Frontoviki squads have arrived to fight. German tanks! Get down! Brave infantry have made the ultimate sacrifice. We have Frontoviki squads at our disposal. Enemy forces capturing supply sector. We cannot hold the ridge against these numbers. Commander, pull back your forces and begin to shore up defenses in the village. Before retreat. Porra. Já estamos perdendo. Já, tem que recuar. Enemy forces are attempting to capture Não vai ser muito ser desertor, não.
fire! You are hitting friendlies! Front of Vicky squads have arrived to fight. Mano do céu, que tanque, puta que pariu. Commander, engineers are ready to set up defenses in the village. In addition, guards rifle infantry are now available from the cap. Front of Vicky conscripts ready for deployment. Engineers standing by. Agora você começa a construir as coisas? Entre aspas, né? Dá pra construir algumas coisas. You need something built? Só você aprendendo também. Time to work, comrades. Think will keep us warm at least. We're off. Verdade, o que você comprou com seu dinheiro? Ó, Com o quê? da Steam. Nada. Fresh guards troops are Não nada, standing hein? by. We are awaiting orders. Someone throw a grenade. Comrades, set the explosives. Slogging through the snow. Front of Vicky squads have arrived to fight. What do you need? We need volunteers on that AT gun. That looks like a good spot for the MG. The guards here. We are move orders confirmed. That will be useful. Guard squad ready. DP-28's on the We have front of Vicky squads at our disposal. Get men on that AT gun. Done. Moving. MG squad awaiting orders. Launch artillery barrage! Yes, comrade. We have an LMG. Slaughter them with artillery barrage! Pariu. Get to work, men. You need something built. Mas ainda não entendi. Os engenheiros que faz. Engenheiro que bota mina, bota arame farpado, bota saco de areia. E Centrigan também. Centrigan não, Centrigan eu pesquiso Centrigan. As pesquisas Centrigan. Pesquisa não, né? Eu construo na casa. Entendeu? Uhum. Mas com que recurso você faz isso? Não, com recurso de manpower, recursos humanos e... Só que no caso essa aqui é a campanha, pô. Na campanha não tem muita coisa pra fazer não. Uhum. Mas tipo, um engenheiro já vem com um recurso pré-definido? Como assim recurso? Ele pode plantar 2 minas. Não, cada mina que eu planto consome munição que eu tenho. Aqui embaixo, ó, tem munitions. Que é, dependendo, eu tenho uns pontos no mapa que me gera munição. Você repara, tem um ponto aqui que tá me gerando mais 6 munição e mais 4 gasolina, entendeu? E 4 gasolinas e uma quantidade de munição. Gasolina eu uso pra fazer algumas pesquisas e pra fazer tanque, né? Uhum. Our territory is falling into enemy hands. We need replacements! Waiting command! Caralho, velho, meu sinal tá escorrendo muito.
Eu morri sem respirar. A probe attack, testing our defenses. E eu esqueci de fazer botar a defesa lá em cima, velho. Heavy machine gun team prepared for combat. You have orders? Machine guns ready. Firing on us. They are coming down the central route. Orders. Germans, south exit road. Enemy tanks are coming in. We have 80 guns in the village. Get them to the front lines. Eu vi, ó, eu destruí o chão ali e o tanque afundou. É, tem um lago. Nossa, eu não ia entender não. Mas como é que você comanda a sua tropa pra fazer isso exatamente no lugar do que tá o tanque? Como é que você mandou a tropa fazer isso, aquilo? É só posicionar que ele ataca o tanque. Ah, tá. Olha, outro vai cair no... Vai. Mas ali ele conseguiu avançar antes, eu demorei pra... Por que você não destrói a ponte? Não dá, tentei, não. Não é uma ponte suspensa, entendeu? Ah. We have Pronto Vicky squads at our disposal. Your anti-tank guns on enemy armor. Use high explosive rounds against infantry targets. Incoming artillery! Get down! What do you need? Machine move orders received. You have orders? Steel yourselves, comrades! Enemy forces are rallying to overwhelm the village. Relocating this gun.
guard squad ready. Bicho lindo. One of our AT guns has been neutralized. Eu vou ter que cagar. Acho que o Bruno tá muito na mão. Já volto aí. Front of Vicky squads have arrived to fight. Guards troops ready for action. Front of Vicky conscripts ready for deployment. Troops have been lost. One of our machine guns has been silenced. Vicky squads have arrived to fight. Front of Vicky squads at our disposal.
capturing our supplies. Vicky squads have arrived to fight. We have an isolated sector. Capture orders acknowledged. Robert Stalin wants that territory. The enemy has already... Another barrage! They have zeroed us in! Enemy squad is down. We rise in the ranks, engineers. Vicky conscripts ready for deployment. Engineers standing field guns. LMG team ready. We will fight. You'll get there. AT gun here. Halt. We are awaiting. Men say they the territory is in Conscripts, that squad needs more men. Give us a target. Another wave! All forces fall back and defend the headquarters. Enemy armor destroyed. We cannot hold! The enemy has killed another infantry squad. For revenge! Fuck them up, comrades! Forward, men! Let's finish these books! Hurrah! German howitzers are still pounding the village. Get our T-34s to the ridge and smash those fucking guns! We're moving. T-34 moving. Guard squad ready. Deep relocating. LMG team ready. Light machine gun team on the move.
you waiting for, Commander? Finish them. Is secure. Well done, comrades. The fascists will learn to fear Soviet armor. Get him! Todo mundo só ouvindo essa porra, é? Our victory that day halted the advance of the fascist oppressors. We stopped them, delayed them, which forced them to face the brutal winter to come. But at what cost? You were always willing to sacrifice so many brave men. Were their lives really so cheap? I did not have the luxury to agonize over every soldier I sent to die. They understood what was at stake, and their bravery bought us the time we needed to do what was necessary. A galera morreu congelada. We risk freezing to death. Look for fires or structures along our path. Look at these tracks. Fritz has been this way. There must be a camp nearby. Moving out. Soldiers ready. Then we are away. On our way. There are no cowards here. So cold. Waiting for your command. There, comrades. We can warm ourselves by that fire. These Germans will not mind. We will get there. Comrades, I think we can all agree we are freezing our balls off out here. Huh? But then, so are the fascists. We will take advantage of this weather and drive the Germans out of the area around Moscow. They've pulled back to defensive positions somewhere around here. Scouts are moving into position here. You will rendezvous with them and provide demolition support. We have limited forces, comrades. Stay warm and stay alive. Soldiers ready. Moving to location. Moving. Snow this deep will slow our advance. We can move much faster on roads and trails. Move out. Check your gear. We are moving. Stay in cover to shield yourself from the wind. It may not keep you warm, but it will keep you alive.
This camp, it must have been left by the advance team. But where are they? Liat! Ambush! We are moving. Man down! Scheiße! Russian snipers! The scouts! We're saved! There is more where that came from. Orders? They will know they are fighting real men. We are taking losses. Fire incoming. We are ready. Egg fire. Drive them back to Berlin. You made it. Good. We thought you might have frozen to death. Ha! Not from this little breeze. This cold is nothing. Now hurry and warm yourselves. We need to scout the German position. Your orders, comrade. Here we go. Ready. What do you need? There are no cowards here. Relocating. Da, товарищ. Conscripts here. I'm moving. Yes, orders acknowledged. Voltei, pô. Voltou. Hold your Oh, I need it. We do not want to give our position away. Fire your weapon. Por que você mutou tudo, Larissa? É porque... Puta que pariu, hein? Tá me ouvindo? Tô. Minha irmã mutou aqui as coisas do computador. Eu tava usando foi ela? Uhum. But we are ready to aid your effort. Você tá The German tanks. Explosives can ensure they stay that way. You need some. Get inside. Comrade. Nazs. Agora vocês têm que fazer o quê? Avançar pra cidade e manter todo mundo quente. Quente? Sim, do frio. Ele sofre dano com frio, morre. Ah. Só o sniper que não, porque o sniper tem treinamento e equipamento para isso. Pra isso. Porque o sniper é sniper, né, pai? Snipers. The German outpost is nearby. We can move to cover to camouflage our approach. I am out of here. Não foi que ele me virou. Sniper, moving right away. Sniper standing by. Over there. You get in. Ready. Move orders acknowledged. The enemy has killed another infantry squad. That was for Alexei, you bastards! Enemy infantry firing on me. Notice. Enemy coming from the right. Run and you dead guy. Leaving. É tipo, você ficar com calor, você tem que entrar dentro das casinhas? É, então ficar na radar de uma fogueira. Mas não tem fogueira. Tem umas fogueiras aqui agora. Caralho, 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 caralho. O que foi? Morreu? Não, eu perdi um pelotão de sniper já.
E outros estão quase morrendo, ó. Tá vendo o jogo que eu baixei aqui na GOG? Não vou jogar nunca não, mano. Puta que pariu. Só de ver ele já me faz pensar muito aí. Qual jogo? Xenonal. Pô, você se move muito lento, puta que pariu. Na neve. Mas tipo, as fogueiras não faz os caras saber onde que você tá, não? Então, mas aí eu mato quem tá perto primeiro, né? Infiltrating. Combat engineers. Engineers on the way. Enemy infantry firing on me. Ih, mas tá no meu tanque. have made the ultimate sacrifice. Eu perdi essa partida aqui. We are on our way. Esse bicho é muito burro, velho. Eu mando ele pra um lugar e vai pro outro. Ah, perdi já. Mal, porra. Perdi. Sobrou quantos seus? Ninguém, perdi. Ah. Eu não tenho ajuda não. Eu acho que vieram e pronto. Então você tem que saber manejar essa porra aí. Aham. Pular esse cinemático aqui. We risk freezing to death. Look for fires or structures along our path. Look at these tracks. Fritz has been this way. There must be a camp nearby. Moving out. Soldiers red. Here we go. Just need to stop to warm up a bit. March. There, comrades. We can warm ourselves by that fire. These Germans will not mind. Forward, comrades. Comrades, I think... Check your gear. Moving to location. Snow this deep will slow our advance. We can move much faster on roads and trails. Stay in cover to shield yourself from the wind. It may not keep you warm, but it will keep you alive. We waste nothing. On the march. Moving. This
camp. It must have been left by the advance team. But where are they? É... We will have it up. Let's just Liat! Ambush! Olha lá os caras. Fire on this position! We are pulling out! Porra, mano, mas meteu outro cara assim. Pois é, né? Scouts, we're saved. Pô, falta vir cachorro aí pra você. Pra te matar. Eu fico só com 2 soldados aqui. You made it. Good. We thought you might have frozen to death. Not from this little breeze. This cold is nothing. Now hurry and warm yourselves. We need to scout the German position. Going where I am needed. Hold your fire. This place. Hold your fire. We do not want to give our position away. Sniper here. Sir, we had to take shelter from the cold, but we are ready to aid your effort. The cold has crippled the German tanks. Explosives can ensure they stay that way. You have a target? Moving. Yes, comrade. On the move. Sniper ready. Launch a flare to see ahead. Relocating. In that The German outpost is nearby. We can move to cover to camouflage our approach. We can put up a flare from here to scout out the enemy approach. The Germans are just ahead. If we move into that cover, we should be in range. orders acknowledged. Beginning my storm. Standing by. Fire at will. Safety's off. Snipers under attack! Sniper standing by. The infantry will not escape. Porra, mas não vai aparecer mais nenhuma tropa pra te ajudar, não? Pois é, não aparece não, velho. O que você vai fazer então, porra? Tentar ficar vivo. Mas você tem que destruir os negócios. Pois é. Não faz sentido, porra. Essa missão pode ser difícil mesmo, essa porra. Tá jogando com qual dificuldade? No médio? Médio. Sniper standing by. Rifleman ready. Ready. Relocating. Moving. Yes, in motion. Silence them. Enemy infantry firing on me. Oh no, waiting order. Fearlessness. One less to see it getting. Nah, too much. Grab your things. We are leaving. What do you need? Silent and deadly. Dead? Orders on the way! Get moving! We are moving. É, lá tá vendo daqui. We are away. I'm proud of you, Soviet. Why shouldn't I be? We are needed outside. Engineers move out. Engage! Ready!
something built? You have been on the move. That is what... Under fire! Don't let them through! Target eliminated! What? You need in sniper. Orders acknowledged. I will snatch it from her. I can get it done. I will capture it. Here standing by. Contact with enemy infantry. Brave infantry have made the ultimate sacrifice. Let's go. Get that thing firing. We're under attack. You have orders? Time to leave, comrades. Enemy squad is down. Ready for action. Engineers ready. Reporting engineer losses. Taking small arms fire. Engineer squad. Enemy contact. Want it. We'll get it. HMG ready for action. Out. You need it. Shoot those swabs. Firing. Target spotted. At them. Watch out. Do you see something? We killed an enemy squad. Awaiting command. Get that HMG ready to move. We have captured orders. You need something. Firing engineer. The outpost is ours. Excellent. We put extra squads at your disposal to aid your efforts. We'll continue our advance. Mano, tá muito. Pô, vai se fuder. Eu não tô entendendo, mano. Eu queria fazer isso. Fresh conscripts have arrived. Essa live caiu, impressão minha. Deixa eu olhar. Cara, não. Tá carregando infinitamente aqui. Tá de boa aqui pra mim. Aqui parou. Agora travou. Agora travou o jogo aqui. Tenta recarregar a página do YouTube. É que eu tô assistindo pelo... celular? Ah, tô assistindo por lá. Até agora. Conscripts at our disposal. Meu ping subiu pra 690. Isso tá conexão ruim. Também. Take that, you sucking sin! Sir, we can commandeer that half-track to aid our troops. It's time to march, comrades. You need something built? Squad at full! Awaiting orders. Engineer standing by. If that can be fixed, fix it. Half-track has move orders. Soldiers ready. Get on board. Yes, comrade. You need something demolished? Standing by.
are awaiting orders. Climb in that half-track, comrades. What do you need? Move orders confirmed. Awaiting. Need something built? Awaiting orders. I'm on the move. Engineer standing by. Yes. Comrade? Ready. Relocating. Da. Move orders received. Da. I am on the way. Chief is my range. Yes. Position acknowledged. Step back. You want that sniper? Displace it. What? Sniper, moving right away. Yes, comrade. Engineer standing by. Squad ready. Half track here. Need something. Destination confirmed. Half track relocated. Half track has Half track relocated. Agora que eu tô quieto só pra ouvir o jogo, né? Oi? Você tá ligado que eu tô quieto só pra ouvir o jogo, né? Entendi. Só tô quieto pra ouvir o jogo. Ah, beleza. The enemy has killed another infantry squad. Standing by. Awaiting orders. Need something else. Right, we'll get there. LNG guards on the Vehicle under infantry attack. dropping a grenade on those bastards! One less infantry. Engineers ready. Comrades, set the explosives. DP-28 guard squad advancing. Guards, follow me! We are ready. Come on, comrades! They will need that LMG when we are going. We are awaiting order. Get inside. Guards, we move. Let us go, driver. LMG team ready. Engineers. Caralho, meus engenheiros vão morrer de frio. What do you need? Half track here. Half track has moved orders. LMG team moving out. Half track relocating. Yes, comrade. Burn, you Svalak! Are you going to pave the way to Berlin with the frozen corpses of your men? Oh, they have You need engineers? We're off. Get in the vehicle. Half track has moved orders. Half track relocating. LMG team ready. Standing by. There are no cowards here. Time to walk. Half track has moved orders. We have the fascists left as a present. Moving into enemy territory. Da.
conscripts at our disposal. On our way. Standing by. You need something demolished? Dismount. Engineer standing by. Something built? Yes, Cobra. Battlefield repairs are necessary. We have more conscripts at our disposal. We are ready to load the half-track. Climb in that half-track, comrades. Let us go, driver. Half-track has movers. Vehicle on the infantry track. Taking heavy fire. Repair that! Quickly! We are on the way. Light machine gun team on the move. Engineer standing by. We have it. That will be useful. Guards on the move. Garrison that structure. Standing by. Combat engineers. We are awaiting. Climb in that half-track, comrades. Eita porra! Caralho, mano. Vendo? Tô rindo. Destination confirmed. Engineer support. Again, you prove yourself quite capable. But our work isn't done yet, comrades. There's at least one more depot across the river to the northeast. But scouts should advance carefully, as by now the Germans surely know we're coming. Awaiting orders. Half-track relocated. You need something demolished? No. Get in. That was for Alexei, you bastards! Guards out. Squad forward. Get inside. Já tá com sono, ele vai trabalhar mesmo. Pois é, mas tô resfriado, né, velho? Hoje vai ser difícil pra eu dormir. Dormiu, comeu o que hoje? Ele comeu um monte de coisa. Comeu não, tomou um monte de remédio. Também não, mas acho que eu vou. Pra dormir eu vou tomar remédio. Tem um xarope que eu tomo que dá um som da porra.
Praticamente todo remédio dá sono da porra. A outra alérgica é mais forte. Get out. Not much. Warning. Run the demolition job. Sniper going for Shit! German bastards are getting away! Engineers moving. Under fire. Engineers squad on the move. Going down. A squad of infantry has been killed. Death before retreat. Engineers move out. Get in the vehicle. Yes, comrade. Move out. Off-track here. Guard squad ready. Awaiting orders. Off-track has moved orders. Soldiers ready. Moving to location. Off-track relocating. We are suffering vehicle losses. We are ready. Awaiting orders. I'm hit. On the attack. Off-track is moving now. Vai perder meu tanque. Se não cuidar dele. Eu tenho que não perder meu engenheiro. Porra, mano, mas você vai perder tudo aí. Meu ano ali, se eles ficam parado ali, porra. They've got a machine gun on us. Tem mais 2 tanques pra matar, mas acho que não vou achar esse tanque não. This territory. We will go. Taking machine gun over there. Here they come. They're coming right up the middle. Lieutenant, scouts report German reinforcements approaching our position. Man those mortars! We will bring hell down on them. We must hold the region at any cost. Yes, comrade. Unload. Forward, comrade. Move out. Mortar ready for order. Mortar displacing. What do you need?
Fica sem dinheiro. LMGT garrison that structure. There are no cowards here. Walk here, run there. Soldiers ready. Contact with the enemy. Waiting orders. Do you need something? We start. Vehicle under the infantry attack. What do you have for us? Mortar here, enemy squad attacking. Ready, we are ready. Our sentries Our vehicle is in contact with the enemy. We need orders. There's a German Stug coming up the river. Now we're fucked! We can round. Quick! Barrage the river with the mortars. Break the ice. Sink that fascist tank. mortar barrage on the target. We have lost our mortar team. Tá difícil aqui, viu? Justo. Pelo menos eu não tenho mais que me preocupar com o negócio. Another vehicle has been lost in the defense of the Rodina. Fresh conscripts have arrived. Oxi, Você perdeu tudo? perdi. Puta que pariu, mano. Ah, vou sair. Fiquei puto. Prefere jogar outra coisa? Eu vou dar uma pausinha agora que eu tô cansado.